Srimate Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vishesha Shunyavara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Srivasadi Bhagavata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So today we are celebrating the appearance of Vamana-dvadasi one of the Dasha avatars, the 10 main incarnations of the Lord. This pastime is described in the 8th canto of Srimad Bhagavatam, chapters 17 to 23. And we can recite together one of the verses from chapter 22. It's Prahlad Maharaj speaking, who is the grandfather of Bali Maharaj. And actually this verse describes like the essence of the pastime. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 8th canto, chapter 22, text 16, translation purported by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Текст 16 от 22 глава на 8 песен с превод и коментар от Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Shri Prarada Uvacha Shri Prarada Uvacha Tvayaiva Dattam Parang Aindram Urjitam Ritam Tat Evadya Tathaiva Shobhanam Manye Mahan Asya Krito Yanugraho Vibramshito Yatshriya Atma Mohana Shri Prarada Uvacha Dayaiva Dattam Padam Aindram Urjitam Ritam Tarivadya Tathaiva Shobhanam Manye Mahanasya Krita Yanugraha Vibramshito Yatshriya Atma Mohana Shri Prarada Uvacha Tvayaiva Dattam Padam Aindram Urjitam Ritam Tat Evadya Tathaiva Shobhanam Manye Mahanasya Krito Yanugraho Vibramshito Yatshriya Atma Mohana Translation. Prahlad Maharaj said to Lord Vamana-deva, Превод. Пралад Махарадж каза на Бог Вамана: My Lord, it is your Lordship who gave Bali Maharaj the very great opulence of the post of heavenly king. Ма Господи, Ти си, който даде на Бали голямото богатство на поста на царя на рая. And now, today, it is you who have taken it all away. И сега днес Ти му го отне. I think you have acted with equal beauty in both ways. Аз мисля, че Ти действаше по красив начин и с еднаква красота и по двата начина.
because his exalted position as King of Heaven was putting him in the darkness of ignorance. Тъй като възвишената му позиция като цар на рая го поставяше в тъмнината на невежество. You have done him a very merciful favor by taking away all his opulence. Така ти му даде своята милост, като отне цялото му богатство. Purport. As it is said, Yasyaham anugrinami harishyatatanam shanai, it is by the mercy of the Lord that one gets all material opulence, but if such material opulence causes one to become puffed up and forget the process of self-realization, the Lord certainly takes all the opulence away. Както се казва, Ясяхам анугринами харишятатанам шанай, Бхагаватам 10.88.8. По милостта на Бога човек получава голямо материално богатство, но ако това материално богатство накара човек да се възгордее и да забрави процеса на себепознание, Богът несъмнено отнема отново това богатство. The Lord bestows mercy upon his devotee by helping him find out his constitutional position. Богът дарява милостта на своя предан, като му помага да открие своята изначална позиция. For that purpose, the Lord is always ready to help the devotee in every way. С тази цел Богът винаги е готов да помогне на предания по всякакъв начин. But material opulence is sometimes dangerous because it diverts one's attention to false prestige by giving one the impression that he is the owner and master of everything he surveys, although actually this is not the fact. Но материалното богатство понякога е опасно, тъй като отклонява вниманието към измамна гордост, създавайки впечатлението, че човек е собственик и господар на всичко, което вижда, което всъщност не е вярно. To protect the devotee from such a misunderstanding, the Lord, showing special mercy, sometimes takes away his material possessions. За да спаси предания от такава заблуда, Богът, проявявайки специална милост, понякога отнема материалните му притежания. Yasyaham anugrinami harishye tat danam shanai. So, before we continue, we will chant this verse from the Dasha Avatara Stotra. And the translation is, O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of a dwarf Brahmana, all glories to you. O wonderful dwarf, by your massive steps you deceive King Bali, and by the Ganges water that has emanated from the nails of your lotus feet you deliver all living beings within this world. Okay. So, Chalayasi Vikramane Balinadruta Vamana Paranaka Nirajanita Jannapavana Chalayasi Vikramane Balinadruta Vamana Paranaka Nirajanita Keshavadruta Vamana Rupa Jaya Jagadish
Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Keshavadita Vamana-dvadasi Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Shalaya Sudhitra Mane Balimadita Vamana Paranakanira Janika Janapavana Shalaya Sudhitra Mane Balimadita Vamana Paranakanira Janika Janapavana Keshavadita Vamana-rupa Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Keshavadita Vamana-rupa Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. So, now we'll speak about the transcendental teachings of Vamana-deva. Сега ще говорим за трансценденталните учения на Вамана-дева. I have looked at it and identified three main lessons. There are probably many more. Аз извляках 3 основни урока, може да има повече. So the first one is the devotee only accepts what is absolutely necessary. Първият е, че преданият приема само това, което е абсолютно необходимо. Second, the devotee rejects what is unfavorable for devotional service. Второ, преданият отхвърля това, което е неблагоприятно за преданото служение. And three, the devotee never abandons the Lord's service even if the Lord takes away all his possessions and puts him into very difficult tests. И третият урок е, че преданият никога не изоставя служението на Бога, дори ако Бога му отнема всички притежания и го постави в трудни изпитания. So, lesson number 1. Първи урок. The devotee only accepts what is absolutely necessary. Преданият приема единствено това, което е абсолютно необходимо. So the background of the story is that Bali Maharaj, the king of the demons, after performing a special sacrifice, the Vishvajit Yagya, which means one who to be conqueror of the universe, he received the benediction of a chariot and various kinds of paraphernalia for war. Историята е, че Бали Махарадж, царят на демоните, след като извършил специално жертвоприношение, Вишваджит Ягя, Вишваджит означава човек, който побеждава Вселената, получил благословията на колесница с разнообразни видове оръжия за война. So here you can see, if you want to become a conqueror of the universe, that's what you have to do. Тук виждате, ако искате да станете владетел на Вселената, това So трябва да направите. then he attacked Indra, the king of heaven. И така той атакува Индра, царят на небето. And under the circumstances, Brihaspati, the guru of the demigods, he told them better to leave the heavenly planets and keep yourself somewhere invisible, hide. При тези обстоятелства Брихаспати, духовният учител на полубоговете, ги посъветвал да напуснат райските планети и да останат скрити някъде невидими. So the demigods followed the orders. Така полубоговете последвали тези And наставления. then Bali Maharaj, he entered with his associates the kingdom of Indra. И тогава Бали Махарадж заедно с придружителите си влязъл в царството на Индра. So then the demigods were gone. They were not anymore visible in the heavenly planets. И понеже полубоговете си отишли, вече не можели да бъдат видени. And their mother Aditi became very much aggrieved. Тогава майка им Адити много се натъжила. So then her husband, Kashyapa Muni,
he told her what to do. И след това Кашяпа Муни, нейният съпруг, е посъветвал какво да направи. He said, you observe the Payovrata ceremony. Казал и да следва церемонията Пайоврата. It's a vow of austerities, and this will benefit your sons, the demigods. Това е аскетичен обет за ползата на синовете ѝ. So then she did this, and the Lord became very much pleased, and he appeared in front of Aditi in his Narayan form. Богът много удовлетворен се появил пред Адити в своята форма на Нараян. And then he changed his form. После променил формата си. And he appeared as Vamana-deva, accepting Kashyapa and Aditi as his parents. След това станал Вамана-дев, ставайки син, или приемайки за родители Кашяпа и Адити. So then Vamana-deva, he visited the sacrificial arena of Maharaj Bali. След това Бог Вамана-дев посетил жертвената арена на Махарадж Бали. And Kshatriyas, they are very charitable, so he accepted, here Brahmana is coming, so he washed his lotus feet and requested, you can ask me anything you want. И тъй като кшатрите са много щедри, Бали Махарадж поканил Вамана и му предложи да му даде всичко, което пожелае. So he said to Vamana-deva, O son of a Brahmana, it appears that you have come here to ask me for something. Бали казал на Вамана, о сине на Брамана, изглежда, че си дошъл тук да ме молиш за нещо. Therefore, whatever you want, you may take from me. Затова каквото и да поискаш, може да го вземеш от мен. O best of those who are worshipable, О, най-добър сред всички достойни за обожание. you may take from me a cow, Може да вземеш от мен крава, gold. злато. First thing is a cow. Първо е крава. Most important, you can take a cow. Then you can take gold, След това е злато. a furnished house, Заведена къща. palatable food and drink, Вкусни храни и напитки. the daughter of a Brahmana for your wife, Дъщерята на Брамана за съпруга. prosperous villages, Проспериращи села. horses, Коне. elephants, Слонове. chariots, whatever you desire. Колесници, каквото и да желаеш. So then Srila Prabhupada he explains in the purport, Прабхупад обяснява в коментара. here his lordship Vamana-deva teaches sannyasis and brahmacharis Тук Бог Вамана-дев също учи санясите и брамачарите, that one should not ask more than necessary, че човек не трябва да иска повече от необходимото. which doesn't mean that grihastas and vanaprasthas should or could ask for more than necessary, actually. Което всъщност But specifically brahmachari sannyasis. означава, че грихастите и ванапрастите могат да искат повече от необходимото, но това е специално за брамачари саняси. So Vamana-deva, he wanted only 3 paces of land. Вамана-дев поиска само 3 стъпки земя. Although Bali Maharaj wanted to give him anything he wanted. Макар Бали да желая да му даде всичко, което... So therefore now Vamana-deva, he speaks to Bali and he tells him, И затова Вамана казва на Бали, O king, controller of the entire universe, о царю, управител на цялата вселена. although you are very munificent and are able to give me as much land as I want, Въпреки, че си много щедър и можеш да ми дадеш колкото земя искам. I do not want anything from you that is unnecessary. Не желая от теб нищо, което не е необходимо. If a learned Brahmana takes charity from others only according to his needs, Ако учен Брамана приема дарове от другите само според нуждите си, he does not become entangled in sinful activities. не се заплита с греховни дейности. And in the purport, Prabhupada explains, Прабхупад обяснява в коментара, Vamana-deva indirectly tells Bali Maharaj that he was occupying more land than he needed. Вамана-дев тук индиректно казва на Бали Махарадж, че той притежал повече земя, отколкото имал нужда. I mean, Vishwajit, he had conquered the whole universe. Той покорил цялата вселена. What are you going to do with the whole universe? Какво ще правиш цялата вселена? It's a headache. You need 4 heads to try to administrate a small one like this one. Трябва да 4, за да управляваш, дори малка като тази. And Prabhupada then says, in the material world, all distresses are due to extravagance. You know, extravagance. Материалният свят, всичките
болки и проблеми се дължат на екстравагантност. What is a good synonym for extravagance? Друг синоним на екстравагантност. I don't know. In English, what you would say? Too much opulence or going beyond. Oh, yeah, you want to show off. Yeah. Anyway, so we have some examples now here. Тук има вече примери. These people, for example, Например, тези have definitely more than they need, имат повече отколкото имат. and they don't know what to do with all the money, И не знаят какво да правят с техните пари. right? So then what do they do? There's one guy amongst them who has more than 200 cars, for example. Един от тях, примерно, повече от 200 коли. So in some of these cars are gold-plated, И някои коли са позлатени. and some even have diamonds encrusted, А някои имат и инкрустирани диаманти. Yeah, especially you do this with an iPhone. Но особено това се прави It's с gold and diamonds, iPhone, злато и диаманти. and you can get this for $15 million. И това може да го получиш за 50 милиона. This is an huh? Къде може да си го купи? So this example of extravagance. Това са примери за екстравагантност. So actually, all property belongs to the Supreme Personality of Godhead. Всъщност всичко принадлежи на Върховната Божествена личност. And all living beings have the right to a certain quota for their necessities. И всички живи същества имат право на определена квота за техните нужди. But as Ishopanishad said, one shouldn't take more than you need. Но както Ishopanishad казва, човек не трябва да вземе повече, отколкото се нуждае. Knowing to whom it actually belongs. Знаейки на кого всъщност принадлежи. So this principle should be followed especially by brahmanas and sannyasis who live at the cost of others. И този принцип особено трябва да бъде следван от брамани и саньяси, които живеят за сметка на другите. I mean, they have the right for asking charity. Защото те имат право да искат някаква благотворителност. One of the 6 engagements of a brahmana is to accept charity and also to give away. Whenever they get more than they need, they should give it away. Основните задължения на браманите са да могат да приемат дарове, което им е излишно, също да го подаряват. Not that you accumulate more and more and more, and then you have the situation where the sannyasis are richer than the grihastas. А не да се трупа повече и повече и да се получи ситуация, в която саньясите са по-богати от семейните. Gold rings and gold chains. Златни пръстени, златни ъгълици. And the poor grihastas go to the sannyasi. Can you please? My children don't have anything to eat. Се молят за храна за децата. So although Vamana-deva, he would be satisfied with little, Bali encourages him to take more. Макар Вамана-дев да бил удовлетворен с малко, Бали го окуражава да приеме повече. He tells him, "O small boy, one who approaches me to beg something should not have to ask anything more anywhere." Той каза: "О, малко момче, човек, който се обърне към мен да моли за нещо, не трябва да иска нищо друго от никъде. Therefore, if you wish, you may ask from me as much land as will suffice to maintain you according to your needs." Затова, ако желаеш, може да поискаш от мен толкова земя, колкото ще ти е необходимо да се издържаш според нуждите си. And again, Vamana-deva responds, "O my dear king, even the entirety of whatever there may be within the 3 worlds to satisfy one's senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled." И Вамана отговаря: "Скъпи царю, дори и с всичко, което човек може да получи в 3 свята, за да удовлетвори сетивата си, няма как да бъде удовлетворен, ако не може да владее сетивата си. One should be satisfied with whatever he achieves by his previous destiny. Човек трябва да е удовлетворен с това, което получава благодарение на неговата съдба. For discontent can never bring happiness. Защото неудовлетворението никога не може да доведе до щастие. A person who is not self-controlled will not be happy even with possessing the 3 worlds. Човек, който не е себеовладян, не може да бъде щастлив, дори ако притежава 3 свята. And we can see this, of course, practically in the world. И може да видим примери за това на практика в света. We have a few billionaires
around. Имаме няколко милиардера. 1 billion is 1,000 million. 1 милиард е 1000 милиона. So then you have 200 billion dollars or euros or Имаш 200 whatever. милиарда долара или евро. But you want more. Но искаш още. Especially if the guy next, on second place has 199, and any time he'll take over and become first and you become second, this is intolerable. Особено ако втория милиардер има 199 милиарда и скоро може да ти задмие. Това е нетърпимо. And because you have so much money, you don't know what to do, then you found a space company and take people, just going around for 15 minutes and they pay another few million to you. И понеже знаеш какво правиш с парите си, основаваш една компания за космическа компания и така вземаш хората да обикалят за няколко минути земята и да те платят също някакви милиони. Anyway, so this is not, there's no limit. For greed, there's actually no limit. Всъщност за алчността няма ограничение. If you have even the whole universe, you're still dissatisfied. Дори да притежаваш цялата Вселена, все още си неудовлетворен. So, Prabhupada explains, one has to perceive happiness by the super senses. Прабхупада обяснява, човек трябва да изпитва щастие чрез свръхсетивата. The super senses are not the senses of the material elements. Свръхсетивата не са сетивата от материални елементи. Every one of us is a spiritual being, aham brahmasmi. Всеки от нас е духовно същество, ахам брахмасми. So our senses are now covered by material elements. Сега нашите сетива са покрити с материални елементи. And because of ignorance, we consider the material senses that cover us to be our real senses. И от невежество ние считаме материалните сетива, които ни покриват за истински сетива. The real senses, however, are within the material covering. Истинските сетива обаче са в материалното покритие. Dehinusmin yata dehe. Within the covering of the material elements are the spiritual senses. Вътре, в покривката от материални елементи се намират духовните сетива. Sarvopadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam. When the spiritual senses are uncovered, by these senses we can be happy. Когато духовните сетива се разкрият, чрез тях може да станем щастливи. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. When the senses are engaged in devotional service to Rishikesh, then the senses are completely satisfied. Когато сетивата са заети в служене на Ришикеш, тогава сетивата са напълно удовлетворени. Without this superior knowledge of sense gratification, без това висше знание за сетивно наслаждение, one may try to satisfy his material senses, but happiness will never be possible. човек може да се опита да стане щастлив чрез материалност и наслаждение, това никога не е възможно. One may increase his ambition for sense gratification. Човек може да увеличи амбицията си за сетивно наслаждение. And even achieve what he desires for the gratification of his senses. Дори да постигне това, което желае за удовлетворението на сетивата си. But because it's on the material platform, he will never achieve satisfaction and contentment. Но понеже това е на материално равнище, никога няма да постигне удовлетворение и щастие. According to Brahminical culture, one should be content with whatever he obtains without special endeavor. Според браминската култура, човек трябва да бъде удовлетворен с това, което получава без особени усилия. And one should cultivate spiritual consciousness. Then he will be happy. И трябва да култивира духовно съзнание, само тогава ще е щастлив. The purpose of the Krishna consciousness movement is to spread this understanding. Целта на движението за Кришна съзнание е да разпространява това разбиране. People who do not have scientific spiritual knowledge mistakenly think Хората, които нямат духовно научно знание, погрешно мислят, that the members of the Krishna consciousness movement are escapists trying to avoid material activities. че членовете на движението за Кришна съзнание се опитват да избегнат материалните дейности. They can come here and find out. Могат да дойдат тук да открият. He has work for how many more? All day long, right? At least. Той има тук работа за още 20 човека. In fact, however, we are engaged in real activities for obtaining the ultimate happiness in life. Всъщност, ние сме заети в истински дейности за постигане на крайното щастие в живота. If one is trained to satisfy the spiritual senses and continues
in material sense gratification, he will never obtain happiness that is eternal and blissful. Ако някой не е обучен да удовлетворява духовните си тела и продължава в материалното си наслаждение, никога няма да постигне щастие, което е вечно и блажено. So Vamana-deva concludes his instructions with the following words. Вамана заключава своите наставления със следните думи. Material existence causes discontent in regard to fulfilling one's lusty desires and achieving more and more money. Материалното съществуване причинява неудовлетворение, що се отнася до изпълнението на похотливите желания и постигането и до печелието на още и още пари. This is the cause for the continuation of material life, which is full of repeated birth and death. Това е причината за продължаващият материален живот, който е изпълнен с повтарящо се раждане и смърт. But one who is satisfied by that which is obtained by destiny is fit for liberation from this material existence. Но този, който е удовлетворен в това, което е постигнато от съдбата, е достоен за освобождение от материалното съществуване. A brahmana who is satisfied with whatever is providentially obtained Брамана, който е удовлетворен с всичко, което идва от провидението, is increasingly enlightened with spiritual power. все повече става вдъхновен от духовна сила. But the spiritual potency of a dissatisfied brahmana decreases. Духовната сила на неудовлетворения брамана намалява. Just as fire diminishes in potency when water is sprinkled upon it. Също както огънят намалява, ако се напръска с вода. Therefore, O king, from you, the best of those who give charity, I ask only 3 paces of land. Затова, о царю, който си най-щедър, искам от теб само 3 стъпки земя. By such a gift I shall be very pleased. И ще бъда изключително доволен от този дар. For the way of happiness is to be fully satisfied to receive that which is absolutely needed. Защото пътя на щастието е човек да е удовлетворен от това, което получава според нуждите си. So that's the first lesson. Това е първият урок. Any comments on question on this, because we have 2 more lessons to go? Някакви коментари или въпроси? But to achieve something nice, we have to put a lot of effort nowadays. How to understand this? And we also put a lot of effort for spreading Krishna consciousness and to making temples. Also. Effort is not bad. Over endeavor is not good. За да постигнем каквото и да е, ние имаме нужда да полагаме големи усилия. Усилието не е всъщност проблем, а прекомерните усилия са. And that you have to judge. Да, това трябва да се прецени. With the little intelligence you got. С малкото интелигентност, която има. And if you don't have, then you ask somebody who has. Ако нямаш, питаш някой, който има. That one should not think, I know. And if you don't know, then you ask somebody who maybe knows better. Човек не трябва да си мисли, аз знам всичко, ако не е сигурен, по-добре да пита някой, който знае повече. But it's common sense. Но всъщност това е здраво. Like a car. If you drive, I don't know, continuously on top speed without stopping, what will happen to the motor after some time? Ако караш една кола много дълго време на най-високата скорост, какво ще стане с мотора? Well, just heat up and stopped working. Ще прегрее, ще спре. So after some time you should stop, cool down, then go again. След време трябва да спираш, да изчакаш да изстине и после продължаваш. You won't want to work 72 hours without stopping, right? You would get a lot of things done. Ако искаш да работиш 72 часа без прекъсване, ще свършиш много неща. But if you do this after 72 hours, your body will break down and for 1 week you will be useless. Ако го направиш, тялото ти ще се изтощи и за една седмица ще си безполезно. So obviously that's not a good idea. Очевидно това не е добра идея. So if you don't understand this, then you ask somebody who understands. Ако не го разбираш, пита някой, който All right. Anything else? So we go, because we still have
a little bit to go here. This is very important, lesson number 2. Втория урок, който е много важен. The devotee rejects what is unfavorable for devotional service. Преданият отхвърля всичко, което е неблагоприятно за преданието. So now what happens? Shukracharya, the guru of Bali Maharaj, becomes disturbed. Сега, Шукрачаря, гурото на Бали Махарадж, е притеснен. He doesn't like what he's seeing. Не му харесва това, което вижда. So therefore he tells his disciple, И затова казва на своя ученик: this person falsely appearing as a brahmachari is actually the Supreme Personality of Godhead Hari, who has come in this form to take away all your land, wealth, beauty, power, fame and education. Тази личност, която измамно се представя за брамачария, всъщност върховната личност Хари, дошъл в тази форма да ти отнеме всичко, цялата земя, богатство, красота, могъщество, слава и образование. And if that wasn't bad enough, after taking everything from, he will deliver it to Indra, your enemy. Ако това не е достатъчно зле, след като вземе всичко от теб, ще го даде на твоя враг Индра. So Prabhupada says in the purport, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains in this regard that the very word Hari means one who takes away. Прабхупад обяснява, Шрила Вишванат Чакраварти Такура казва в тази връзка, че самата дума Хари означава този, който отнема. If one connects himself with Hari, the Supreme Personality of Godhead, the Lord takes away all his miseries. Ако човек се свърже с Хари, върховната личност, Бога му отнема всички страдания. And in the beginning, the Lord also superficially appears to take away all his material possessions, reputation, education, and beauty. И в началото Бога също на повърхността изглежда, че отнема всички материални притежания, репутация, образование и красота. As stated in Srimad Bhagavatam 10.88.8, Yasyaham Anugrinami Harishyata Tanam Shanai, the Lord said to Maharaj Yudhishthira, the first installment of my mercy toward a devotee is that I take away all his possessions, especially his material opulence, his money. Както се казва в Шримад Бхагаватам 10.88.8, Богът казва на Юдхиштира Махарадж, първата проява на милост към предания е, че отнема всичките му притежания, особено материалното богатство, неговите пари. This is the special favor of the Lord toward a sincere devotee. Специалната милост на Бога към искрения предан. If a sincere devotee wants Krishna above everything, but at the same time is attached to material possessions which hinder his advancement in Krishna consciousness, by tactics, the Lord takes away all his possessions. Ако искреният предан желае Кришна над всичко, но в същото време е привързан към материални притежания, които пречат на напредъка в Кришна съзнание, чрез тактики Бога отнема всичките му притежания. Yeah, it sometimes happens that even though one wants to become Krishna conscious, there's also, people have Ganesh over their door or whatever, make some puja, so business will flourish. И се случва, макар човек да желае да е Кришна осъзнат, все още извършва странична пуджа, има Ганеш над вратата си, надявайки се бизнеса да процъфтява. I've seen this directly, personally. Виждал съм това непосредствено. One devotee, he became a millionaire. Един предан. I mean, peseta, so that's not really a lot of money, but still millions. И стана милионер в песети, това не е толкова, но все пак е... And at the end, he lost everything and went into debt. И накрая изгуби всичко и задлъжня. So, Krishna does these things. He has his tactics to take away. Кришна прави тези неща, има си своите тактики. Okay, so when Bali Maharaj was advised by his spiritual master Shukracharya, his family priests, to not give anything to Vamana-deva, he remained silent for some time. Когато Бали Махарадж бил посъветван своя духовен учител Шукрачаря, семейния свещеник, да не дава нищо на Вамана-дев, той замълчал за известно време. So Prabhupada in the purport says that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he points out that Bali Maharaj remained silent at a critical point. Прабхупад обяснява, цитирайки Шрила Вишванат Чакраварти Такура, че Бали Махарадж замълчава в един критичен момент.
I mean, he was in a dilemma, right? Той е бил в една дилема, нали? So Vamana-deva tells him something and his guru tells him something else. Вамана-дева му казва едно, а гуруто му казва нещо различно. So he's now thinking, how could he disobey the instructions of Shukracharya, his spiritual master? Той сега мислял как може да не следва наставленията на своя учител Шукрачаря. It is the duty of such a sober personality as Bali Maharaj to abide by the orders of his spiritual master immediately, as his spiritual master had advised. Дълг на такъв здравомислен човек като Бали Махарадж е било да се подчини на заповедите на своя духовен учител незабавно, както го посъветвал неговия учител. This is the one. He's don't give him anything. Не му давай нищо. But Bali Maharaj also considered that Shukracharya was no longer to be accepted as a spiritual master, for he had deviated from the duty of a spiritual master. Но Бали Махарадж също мислил, че Шукрачаря повече не трябва да бъде приеман за духовен учител, тъй като се бил отклонил от задълженията на духовен учител. According to Shastra, the duty of the guru is to take the disciples back home, back to Godhead. Според Шастра, дългът на гуру е да отведе духовния си учител обратно вкъщи при Бога. If he is unable to do so and instead hinders the disciple in going back to Godhead, he should not be a guru. Ако не е способен да направи това и вместо това пречи на ученика си да се върне при Бога, не трябва да бъде гуру. Under the circumstances, therefore, Bali Maharaj thought that there would be no fault if he disobeyed the order of his spiritual master. Затова при тези обстоятелства Бали Махарадж помислил, че няма да е погрешно, ако не се подчини на духовния си учител. He deliberated on this point. Той обмислил внимателно това. Should he refuse to accept the advice of his spiritual master? Трябва ли да се откаже от съвета на духовния си учител? Or should he independently do everything to please the Supreme Personality of Godhead? Или независимо трябва да направи всичко, за да удовлетвори върховната личност? He took some time. Отнело му някакво време. Therefore it says, Tushnim Bhutvakshanam Rajan Udvacha Vihuto Gurum. After deliberating on this point, he decided that Lord Vishnu should be pleased in all circumstances, even at the risk of ignoring the Guru's advice to the contrary. И след като обмислил всичко, той решил, че Бог Вишну трябва да бъде удовлетворен при всички обстоятелства, дори в риска да се отхвърли съвета на Гуру. So, therefore now he says to Shukracharya, И затова сега той казва на Шукрачаря: as you have already stated, the principle of religion that does not hinder one's economic development, sense gratification, fame, and means of livelihood is the real occupational duty of the householder. I also think that this religious principle is correct. Както ти вече каза, принципът на религията е човек да не възпрепятства своето икономическо развитие, сетивно удовлетворение, слава и средства за съществуване. И това е истинският дълг на семейния. Аз също съм съгласен с това. I am the grandson of Prahlad Maharaj. How can I withdraw my promise because of greed for money when I have already said that I shall give this land? Аз съм внукът на Махарадж Прахлада. Как мога да се откажа от своето обещание, от алчност за пари, когато вече съм дал думата си? How can I behave like an ordinary cheater, especially toward a brahmana? Да дам това обещаната земя. Как мога аз да се държа като обикновен измамник, особено към един браман? When Bali Maharaj was determined to give Vamana-deva what the Lord had asked for him, his spiritual master cursed him. И когато Бали Махарадж бил твърдо решен да даде на Вамана-дев каквото Богът поискал от него, духовният учител го проклял. He cursed him to lose all his possessions. Да изгуби цялото си имущество. But nonetheless, Bali Maharaj, being a great personality, never deviated from his determination. И въпреки това, Бали Махарадж, тъй като бил велика личност, не се отклонил от своята решителност. Lesson 3. Трети урок. Very important one. Много важен. A pure devotee is never deviated from the service of the Lord, although the Lord may take away all his possessions and put him into the most difficult circumstances.
Чистият предан никога не се отклонява от служенето към Бога, дори Богът да отнеме всичките му притежания и да го остави в най-трудни обстоятелства. So chapter 20 describes how Vamana-deva covers with 2 steps the entire universe. 20 глава описва как Вамана-дев покрива с 2 стъпки цялата Вселена. And there's no place for the third step. И не намира място за третата стъпка. Then chapter 21 describes how Bali Maharaj is arrested by Garuda with the ropes of Varuna. 21 глава описва как Бали Махарадж бил арестуван от Гаруда с въжетата на Варуна. And Vamana-deva chastises him for not keeping his promise. И Вамана-дев го наказал за това, че не спазил обещанието си. So there was nowhere to put the third step. Защото няма къде да сложи третата стъпка. And he condemns him to live on a hellish planet. И така го осъжда да живее на адска планета. So then in the beginning of chapter 22, Shukadeva Goswami says, В началото на 22 глава Шукадева Госвами казва: O King Parikshit, although the Supreme Personality of Godhead was superficially seen to have acted mischievously toward Bali, О царю Парикшит, макар Върховния Бог и повърхностно да изглежда да действал измамно към Бали, Bali Maharaj was fixed in his determination, Бали Махарадж бил установен своята решителност. considering himself not having fulfilled the promise. He spoke as follows. И приемайки себе си за неизпълнено обещанието си, той казал: O best personality of Godhead, most worshipable for all the demigods, if you think that my promise has become false, I shall certainly rectify matters to make it truthful. I cannot allow my promise to be false. О върховна личност, най-обожаем сред всички полубогове, ако ти мислиш, че обещанието ми е невалидно, аз ще направя всичко, за да се поправя, за да стане то истина. Аз не мога да позволя обещанието ми да е погрешно. Please, therefore, place your third lotus footstep on my head. Затова те моля, постави своят лотосов крак върху главата ми. Because you are the most worshipable Lord, I regard the punishment you have given me as most exalted. Тъй като ти си най-обожаемия Бог, аз считам наказанието от теб като най-възвишено. Although a father, mother, brother, or friend may sometimes punish one as a well-wisher, they never punish their subordinate like this. Макар бащата, майката, братят или приятелят може понякога да наказват някой като доброжелател, те никога не наказват подчинения си така. Punishment meted out by the Supreme Personality of Godhead, this is Prabhupada's purport, is accepted by the devotee as the greatest mercy. Пояснението, Прабхупад казва, наказанието дадено от Върховната Божествена личност се приема от предания като велика милост. A devotee knows that the so-called punishment by the Supreme Personality of Godhead is only his favor to correct his devotee and bring him to the right path. Преданият знае, че така нареченото наказание от Върховната личност е единствено негова благословия, за да коригира предания и да го доведе на правилния път. Therefore, the punishment awarded by the Supreme Personality of Godhead cannot be compared to even the greatest benefit awarded by one's material father, mother, brother, or friend. Затова и наказанието, дадено от Върховната личност, не може да бъде сравнено дори и с най-голямата полза, осигурена от своят материален баща, майка, брат или приятел. And then Vamana-deva, he praises Bali, saying, И тогава Вамана-дев възхвалява Бали, казвайки: although bereft of his riches, макар лишен от богатства, fallen from his original position, падна от своята изначална позиция, defeated and arrested by his enemies, победен и арестуван от своите врагове, rebuked and deserted by his relatives and friends, укоряван и изоставен от своите роднини и приятели, although suffering the pain of being bound, макар страдайки от болката, че е вързан, and rebuked and cursed by his spiritual master, укоряван и проклет от духовния си учител, Bali Maharaj, being fixed in his vow, did not give up his truthfulness. Бали Махарадж, непоколебим в обета си, не изоставил своята истинност. It was certainly with pretension that I spoke about religious principles. Със сигурност аз измамно представих религиозните принципи. But he did not give up religious principles, for he is true to his word.
но той не ги изостави, защото бе верен на думата си. And purport, Srila Prabhupada says, Bali Maharaj passed the severe test put before him by the Supreme Personality of Godhead. Прабхупад пише в пояснението, Бали Махарадж преминал суровия тест пред поставен от върховната личност. This is further proof of the Lord's mercy toward his devotee. Това е голямо доказателство за милостта на Бога към своя предан. The Supreme Personality of Godhead sometimes puts a devotee to severe tests that are almost unbearable. Върховната божествена личност поставя понякога предания в сурови изпитания, които са почти нетърпими. The Lord is so kind to his devotee that when severely testing him, the Lord gives him the necessary strength to be tolerant and continue to remain a glorious devotee. Богът е толкова милостив, че към своя предан, че когато той сурово тества, Богът му дава необходимата сила, за да търпи и да продължава да бъде славен предан. The Lord certainly appreciates the devotee's forbearance. Със сигурност Богът оценява търпението на предания. And it is recorded for the future glorification of the devotee. И това е записано за бъдещата възхвала на предания. This was not an ordinary test. Това не бил обикновен тест. Hardly anyone could survive such a test. Почти никой няма да оцелее такова изпитание. But for the future glorification of Bali Maharaj, one of the Mahajans, the Supreme Personality of Godhead not only tested him, but also gave him the strength to tolerate such adversity. Едва ли някой може да оцелее такова изпитание, защото за бъдещето възхвала на Бали Махарадж, един от махаджаните, върховната личност, не само го тествал, но му дал необходимата сила, за да изтърпи такова препятствие. So the Lord is so kind to his devotee Предан е толкова милостив към своя предан, that when testing him, he gives him also the strength to pass that test and remain a glorious devotee. когато го тества, Богът му дава необходимата сила и търпение, за да продължи и да остане славен предан. So that's the third lesson. И това е третият урок. You have time until 12 something. No problem. You can now already break it. 7:48 it was officially. So any more questions, comments about this? Otherwise, we'll... Някакви допълнителни въпроси, коментари? Everybody is convinced that if a test comes, you'll pass it. Всички ли сме убедени, че ако дойде теста, ще го минем с шестица? Not exactly. Not exactly. Then you have to reread this chapter. I'm shaking. Huh? I'm shaking. Shaking. Waiting for the test. Well, it will come, don't worry. Ще дойде теста и дори да не. Okay, so for finishing, we can chant again. Yes. Когато говорим за теста, реално всеки ден и получаваме някакъв тест. И сигурно не става въпрос за някакво голямо изпитание. И когато фалшивото его просто се опира и не иска да отпусне, какво да се прави тогава? Просто това също е тест. Когато това е изпитание. When we talk about tests, can we say that there are tests every day? That we continue, but then the false ego wants to relax. And, then is that a test? I mean, you can look at things, as a test, but we are speaking about, when test, it means really almost unbearable. Разбира се, може да приемаш това за изпитание, но тук се говори за такова изпитание, което е почти нетърпимо. As it was pointed, you can lose all your possessions. Например, да изгубиш всички притежания. You can, generally also means you lose a dear one. Също означава да изгубиш някой близък. Mother, father, brother, sister, son, daughter, aunt, whatever. Близки родини. The dog, especially.
Yeah, I mean, people. Anyway, we're not going to. There are people who are really completely devastated when the beloved doggy leaves the body. Знаем, има хора, които са напълно опустошени, когато изгубят любимото куче. So, what do? Some of them. Какво правят някои от тях? They have it, how you take out everything inside and make it like a, and then put it on the piano. Wow. I know people who do this. I mean, there's pictures of it. You know what? You take out everything, right? Да, те просто го... I know the German word, but I don't know the English word. You take out everything that's inside and then just stuff it and make it appear as if, as before. And there it is. Yeah, just the doggy will look at you all day long. Вземат кожата му, изкормат го и пълнят го с нещо и така го... So you're so attached. Толкова си привързан. You become dog conscious, not God conscious. Толкова осъзнат за кучето. Even playing the piano, we'll look at the dog. And then докато свиря на пианото, гледам на кучето. And then you leave your body thinking of what you're going to become. Напусна тялото си. Just imagine. So test means, yes, you have a loss that really goes deep, И да, тест означава да изгубим нещо, което е много скъпо. And you see it. I mean, the highest level is, as Prabhupada points it out in the Prabhupada, even that you see as Krishna's mercy. На най-висшето ниво, дори тогава това се гледа като на висша милост. The opposite is, why this happens to me? I'm a devotee. Why is Krishna doing this to me? Защо ми се случва това? Защо Кришна го прави с мен? Right? I'm doing so much service Служа му толкова много. for so many years, and this is the result. Това ли е резултат? Yeah, I mean, so no, say, okay, there must be some reason for this. Не, трябва да има причина за всичко това. Okay, good. So. Chalayasi vikramane balena bhutavamana paranaka nirajanita janapavana Chalayasi vikramane balena bhutavamana paranaka nirajanita janapavana Vamana-rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Krishna Krishna Vamana-rupa Jaya Jagadisha Hare
Prabhupada ki jai, Sri Gaur Nitai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you.